Ute, and I'm coming from Germany. I'm also coming from Germany, and I'm her husband. We come to Egypt since 40 years because we are divers and we love the Red Sea very much. And now we want to look for the culture. In younger years it wasn't so interested for us, but now we are old and we have to see this big culture country. The difference between Egypt now and in former times, it's getting more international, it's getting more exciting, and you can see a lot doesn't have such an impression in former times. For me it's also culture from the old Egyptian, and also I see that Egyptian will go to a modern state since before 40 years. For us, the same as for before 40 years. It's very nice, it's very warm, and it's very easy to dive. And it's very interesting because every side is different from the other, and so you can look for kind of fishes and a different kind of sites, diving sites. We like the Egyptian food, koshari and shawarma, and we like the Egyptian way of life. Egyptian way of life, it's they are very calm, they are very friendly, and they knows to live. They are happy to live, and that's the difference to Germany. In Germany, it's always very you do, and here it's okay. I think I will it do. Inshallah. Inshallah. So want to come back to Egypt because I love the country, I love the persons, I love the food, I love the culture, and I love the Islamic way of life. There is a big community in Germany, and so we know about Islam, we know about Ramadan, and we have also friends as Muslims, and so it's no problem for us to live with them together because all are people and everybody can do what he wants. From the dawn to the sunset, and not to drink, and I think it's very hard because I tried it also, not to eat and not to drink during the day, and if it's so hot like here, I think it's very cruel for the carb. Luxor, we visit Karnak, we visit the Tal der Könige and other temples, and now the Alabaster Mosque, and tomorrow we will go to Saqqara. German people, please come to Egypt because it's a very nice country. The culture is very great and you have to deserve it. And also the people are very polite, and you that here something happened because in Germany it's the same dangerous as here or not. And so come to Egypt. رمضان كريم كرمضان كريم. المصري عرف نظرية الخلق منذ القدم، زي نظرية الأشمونين وارتباطه، دايما كان عايز يعرف ازاي الإنسان اتولد وازاي الدنيا اتخلقت، فكان عندنا نظرية الخلق أشمونين. ارتبط بالأعياد، زي حصل أعياد كتيرة للمصري، سواء وده بنشوفها عن طريق تقديم مناظر القرابين اللي موجودة في المعابد. عرف الوضوء عن طريق ان انا قبل ما ادخل المعبد ان انا بطهر وبتوضى، باختلاف طبعا الديانات الموجودة. المصري القديم دايما بيدور على الإيمان، طبعا التوحيد، عندنا الملك إخناتون، عبادة أتون، فدايما المصري القديم كان بيدور على العبادة وإن هو إزاي يقدم القرابين للمعبود أو الكاهن اللي هو أصح.
الأعياد عندنا اختلفت الأعياد في المصري القديم، من عيد الحبست للتوحيد لما تقديم مائدة القرابين بالله عليها الأكل والأطعمة والمخبوزات. وده برضو في شيء يعني بيقولوا هل المصري القديم عمل في قلب الديانة ولا ارتبط بالديانة اللي هي بالصيام دلوقتي ولا لا؟ هو ما عندناش حاجة تدل على كده، بس بالمناظر اللي احنا بنشوفها في المعابد الموجودة لا، ان هو بيتطهر، ان هو دايما بيدور على الخلق، بيدور على العباد، بنلاقي دوت ان هو موجود عند المصري القديم. الأعياد فعلا اللي احنا فيها الآن اللي بنشوفها فعلا مرتبطة من عند المصري القديم ارتباط، وده بنشوفه في الأعياد اللي موجودة من عصر الدولة القديمة، من عصر الملك زوسر، عيد الحبست الفناء اللي موجود في قلب سقارة، دوت بيدل ان فعلا احنا واخدين الأعياد منهم، والأفراح واللبس والزينة والحلي، كل ده بنشوفه عن طريق المناظر اللي موجودة في قلب المعابد. الملك إخناتون بدأ في عهد جديد، عصر جديد، عبادة الأتون، حب يبعد كهنة لأن حس ان الكهنة بقت تزور، فقال لا أنا محتاج أعمل عبادة جديدة في عهد الملك إخناتون، وبدأت فعلا العبادة الأتونية. خلاص انتهت الدولة، بعدها دخلنا في دخول المسيحية والديانات الأخرى، بدأت الديانات الأخرى تنتشر والفتوحات الإسلامية ودخول رمضان، وطبعا بناء القلاع والحصون وكل دوت مرتبط. انتهت الدولة القديمة في عصر الأسرة ال30، وبعدها ابتدت الاضطهاد بقى والحملة البيزنطية والحملة الفرنسية والكلام ده، وابتدأت الحضارة الإسلامية اللي احنا عليها الآن. الازهر والحسين، وهناك هتحسوا براحه جميله جدا جدا في الازهر وفي الحسين. الاجواء هناك بتبقى فعلا مع الناس الطيبه، انك تفطر في الموائد وفي الشارع. لا يعني دي نصيحه ان لازم تنزلوا من الازهر والمعز والحسين، الرفاعي، السيده زينب. هناك فعلا الاجواء غير مصر الجديده بقى، لا هناك الاجواء مختلفه تماما، بتحس فعلا بروحانيات رمضان. طبعا الفطار في رمضان وفي الاجواء الرمضانيه في المكان الاثري بيدي روح جميل، وانا جربته السنه اللي فاتت في متحف الحضاره. لا هناك جميله، بتحس كده بارتياح. ايه ده انت في الاثر بالليل بتاكل، دي على فكره مفتوحه طوال شهر رمضان. متحف الحضاره او المتحف المصري الكبير عامل موائد وفطار فعلا هناك. استاذ محمد من الجزائر. ايمان من الجزائر. في شهر رمضان نعمل شوربه فريك كيفاش يقولوا؟ فريك هذاك هو قمح يعني مطحون، ونعمل به شوربه، ونعني ورق، ونعمل بوراك، ونعمل متوم، نعمل ايضا دولمه، زيتون، طاجين زيتون. الضوء رجال في الجامع بعد الدوام في الجامع، المغرب العشاء، ومن بعد التراويح، وبعدين نعاود البيت نسهر الساعة 11-12 بننام. نخرج في المساء، نخرج في المساء، نطبخ طبعا، نطبخوا الأطباق المساء كامل في المطبخ عشان نحضر يعني أكل. كاين في الجزائر العاصمة مقام الشهيد، وكاين حديقة التجارب. حديقة التجارب فيها الحمة، فيها أشجار قديمة، أصلا فيلم تاع طرزان تمثلوه هناك. أشجار قديمة بزاف. قسنطينة فيها الجسور معلقة. بجاية فيها شواطئ، فيها جيجل، فيها مغارات، فيها جبال ومغارات. تلمسان، كم أماكن عالية في تيكجدة شريعة فيهم ثلوج. تلمسان في مكان عالي يقولوا لا ستي، فيها مغارات غريبة، تدخل لها تلقى بشكل زجاج. شغل كاين بزاف اثار في الجزائر، اثار رومانيه. يعني تحب صحراء، كاين في الصحراء، تحب ثلوج وكذا، كاين ثلوج، يعني كل شيء. في عالي شريعه الثلج دلوقتي، في ثلج في الجزائر. جامده شريعتي كجده في الوقت الحالي، جامده متجمده. عجبني هذا صلاح الدين، عجبوني قداسه المكان، يعني نحن ننزع الحذاء قبل ما ندخل. اصلا كمان تقييمكم للعرب يعني يدفعوا مثل ما يدفعوا المصريين، يعني اخوه. عجبني المكان، ما ندفعوش مثل الاجانب، العرب والمصريين نفس السعر. ويعني نحن ننزع الحذاء قبل ما ندخل، يعني مكان مقدس رائع ونظيف. عجبني هذا المكان جدا. رحنا الاهرامات لسه، انا رحت الاهرامات هي من زمان. نروح هذه الايامات ان شاء الله الاهرامات، والنيل رحت للنيل، ومازال متحف في القاهره ما رحتش.
متحف القاهرة مازال ما دخلناش. حياخذني هذا اليومين. My name is Susan, and this is my husband John, and we come from New Zealand, which is a long way from Egypt. Thank you. We have enjoyed our time greatly here. John, my husband, has had a love of Egyptology since he was a little boy, and he first came to Egypt when he was 10 years old. He's a bit older than that now. So he loves Egypt, and we've been lucky to have been here for many times. We own a travel company, so we have the privilege of bringing a group of 14 people with us this time to allow them to discover Egypt and see what a wonderful country it is. There's sometimes a sense, I think, that people are worried that it is not a safe place to travel, but we find it very safe. We find the people that we deal with lovely. We have an incredible supplier here, Mr. Hassani, who has worked very hard with us to make it a special trip, and we feel very safe with the care that we have from everyone. Everyone is very kind, and they greet us and they treat us very well. If there is a problem, they fix it. There is no problems because everything is just sorted very quickly. The advantage of Egypt as a place to visit is that it's very different from where we live. And we learn some amazing things. We learn that the world is just, everyone in the world is very similar. Everyone thinks everyone is different, but everyone wants the same things, to look after their family, to be good people. And we find this in Egypt. It's a great place to learn. And of course the history, the ancient history of Egypt is extraordinary. The temples, the amazing colour, the flavours, everything is amazing. But the best thing about Egypt is the people. They are amazing. We have done a cruise of the Nile and seen the day-to-day activities of people, which is wonderful to see how people live. We have been in many of the temples, Luxor Temple, Karnak Temple. We've been in Fila, and one of the big things is that we have had the most amazing guide, and he has painted wonderful pictures of Egypt, of the history, and told us about the lifestyle of the Egyptians now and, of course, in the past as well. I have visited in Cairo, and then we went to Luxor. We had 7 nights on one of the cruises up to Aswan. We went to Upper Simbel. We have done a slightly slower pace and enjoyed many sights of Egypt. We did the hot air balloons in Luxor. Fabulous. And now we come back to Cairo for another 2 or 3 days. We are definitely planning to come back to Egypt. We own a travel company groups. We have them who support us here, and we will definitely be back in Egypt, hopefully next year or the year after. So we understand that in Ramadan that people are not allowed to eat they fast from dawn, from sunrise to sunset. We find it amazing because we have done some business in Dubai as well. So we have learned a little bit about Ramadan there. And I think it goes on for about maybe 4 to 6 weeks or something, the Ramadan. That's my understanding, yeah. And then you have a big festival at the end, a celebration. But it's an incredible thing to fast from very early in the morning till late. We find it an amazing thing to do, yeah. The message we would give to New Zealand is more people need to come. We have really enjoyed ourselves very much. My message to people in New Zealand would be to come to Egypt. We love Egypt. It's one of our favourite countries in the world. We have been honoured to have been here. My husband 5 or 6 times, for me 3 times, and every time we come we learn new things. We love it. It's a very special part of the world.